Good morning to the students. Welcome to physics class. Today we are discussing about equation showing position time relation. Actually we are deriving next equation of motion, that is S is equal to ut plus half at square. For the discussion you must understand that the graph that we already discussed must be in your mind, or you just take that text also. Here we can say that the displacement of the object in velocity time graph is actually what? The area under the graph, that you have to remember. Here you can see that last day's graphical representation. Here PS represents U, QR represents V, and SR represents T, that you can see from this. So the same graph we are discussing here also. Then let us find out the displacement. നമുക്കതിൻ്റെ സ്ഥാനാന്തര ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണക്കാക്കാം. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രപ്പീസിയം PQRS. So displacement is the area of trapezium PQRS, that we know. Then how we can calculate that? So displacement, or we have an equation area of trapezium A is equal to half h into a plus b. Here h is the height and A and B are the length of the parallel sides, that we know. So we can write S is equal to area of trapezium PQRS. Then how we can change that? Half into, instead of H we can write SR into, instead of A we can write PS, plus instead of B we can write QR. Now half h into a plus b ക്ക് പകരം നമ്മൾ എഴുതും ഹാഫ് എസ് ആർ ഇൻറ്റു ബി എസ് പ്ലസ് ക്യു ആർ. ഇതിൽ പി എസ് പ്ലസ് ക്യു ആർ. പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ആണ്, ആദ്യ പ്രവേഗം ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി. ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി. എസ് ആർ മീൻസ് ദ ടൈം, സമയമാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ടി ഇൻറ്റു യു പ്ലസ് വി. ഓക്കെ, ദെൻ വി ആർ റീറൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഹാഫ് ടി ഇൻറ്റു v ക്ക് പകരം, instead of v we can have that equation v is equal to u plus at. We have the first equation, so instead of v we are writing u plus at. So half t into u plus at. So u plus u 2u ആണ്. So we can write half t into 2u plus at. Then half t into, we are ചേഞ്ചിങ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഹാഫ് ടി ഇൻറ്റു 2u പ്ലസ് ഹാഫ് ടി ഇൻറ്റു 80. ദെൻ വി ആർ അഗെയിൻ സിംപ്ലിഫൈങ് ഹാഫ് ടി ഇൻറ്റു 2u. ഹാഫിൻ്റെ 2ഉം 2uൻ്റെ 2ഉം തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും, അപ്പോൾ അവിടെ യു ടി മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. പ്ലസ് ഹാഫ് ടി ഇൻറ്റു 80, ടി ഇൻറ്റു 80 സ്ക്വയർ ആകും. സോ യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് 80 സ്ക്വയർ. ദെൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ S is equal to ut plus half at square. This is known as second equation of motion. S is equal to ut plus half at square. This is the second equation of motion. Okay. Then let us pass on to another equation of motion, third equation of motion. V square is equal to u square plus 2as. How we are getting? For that we must remember this equation, that is, what is that? Displacement is equal to the area of the quadrilateral. That means S is equal to half t into u plus v, that we have here, half t into u plus v. Then acceleration, we know that acceleration of a body is v minus u by t. A is equal to v minus u by t. From that we can write t is equal to v minus u by a. Substituting these values in above equation, which is the above equation, S is equal to half t into u plus v. So we are substituting these values to that. Then what we get? S is equal to
half into v minus u by a. Instead of t, we are writing v minus u by a into v plus u. Then we are rewriting that equation half into v minus u into v plus u by a that we have. Why we are writing this v minus u into v plus u? Because we have another formula in mathematics, that is a minus b into a plus b is equal to a square minus b square. So, the same way we can rewrite this equation v minus u into v plus u, v square minus u square. So, we can write s is equal to v square minus u square by 2a. This 2a can be changed into other sides. ഈ 2a side 2a മറ്റൊരു അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ 2as is equal to v square minus u square എന്ന് കിട്ടും. From that, v square is equal to u square plus 2as. This is the third equation of motion. Okay, thank you. Then let us discuss the three equations of motion. First one is v is equal to u plus at. Second one is s is equal to ut plus half at square. Third one is equal to v square is equal to u square plus 2as. You must remember one thing, the derivation may not be asked in the examination, but you must remember these equations. So, you just write this equation in a column in your science diary and keep it carefully. And also you can write this equation in a paper and you can paste it in front of your study table, so that you can remember these equations. In examination, some mathematical problems may ask and you have to use these formulas. So, it is very important. From this, u is the initial velocity, v is the final velocity, a is the acceleration, t is the time and s is displacement. Okay, thank you.